confins de la sénéchaussée de Villefranche et du comté de Rodez, le château de Bournazel apparaît comme un chef-d'œuvre d'élégance au milieu de terres agricoles, d'étangs poissonneux et de prairies giboyeuses et sauvages. Avec ses grands toits d'ardoise, la blancheur dorée de sa pierre, le volume imposant de ses tours et l'articulation puissante de ses volumes, il surgit au-dessus de la masse compacte d'un modeste village, tel l'orgueilleuse oriflamme d'un prince de la Renaissance. Loin des itinéraires touristiques et à l'abri des convoitises marchandes, il demeure un petit joyau architectural enraciné dans la terre du Rouergue. Forteresse médiévale qui avait su résister aux assauts des Anglais et des routiers apatrides de la guerre de Cent Ans, Bournazel fut l'une des plus belles demeures élevées pendant la Renaissance française. Entre 1542 et 1561, le château fut l'objet d'un immense programme de construction qui transforma une demeure féodale en un espace du luxe, du raffinement et du plaisir. Propriété de la famille Mancipe, il fut déposé dans la corbeille de mariage de l'héritière de la dynastie, Charlotte, lorsque celle-ci donna sa main à un riche financier établi à Toulouse, Jean de Buisson. Cadeau nuptial apportant titre aristocratique et reconnaissance nobiliaire, Bournazel se mua alors en résidence de villégiature. Le jeune époux, tout à la fois banquier et homme de guerre, se sentait porté par la gloire et choisit de s'engager auprès de François Ier et de ses vaillants généraux. Offrant au roi de France sa fortune et son bras armé, il se lança avec panache dans les campagnes d'Italie avec le secret espoir d'obtenir cette noblesse de sang qui effacerait à jamais la roture de ses origines familiales. Surveillant les coffres de ses comptoirs toulousains ou rouergats, commerçant avec les républiques italiennes et les cités marchandes des Flandres, il rêvait d'Italie comme d'une terre de conquête. Épris de romans chevaleresques, de tournois et de beaux atours, il espérait la guerre comme une splendide cavalcade. Finançant, sur ses propres deniers, la constitution d'une petite compagnie de gendarmes, il partit à la guerre, auréolé du merveilleux d'un Lancelot, d'un Perceval, d'un Galahad ou d'un Tristan. L'Italie était sa matière de Bretagne, et François Ier son roi Arthur. Mais la guerre, les combats contre les lance-quenets de Charles Quint, l'épée qui ne résistait pas aux assauts des arquebuses, la mort qui rôdait implacable autour de ses compagnons d'armes, transformèrent le joyeux périple en un voyage cruel et désespéré. Héros victorieux de la bataille de Cérisole, il revint en Rouergue, fier d'avoir versé son sang pour le roi de France, mais à jamais dégoûté des horreurs des combats. Pendant les 2 longues années qu'il passa les armes à la main à traverser l'Europe, du Luxembourg à la Provence et du Languedoc à la Lombardie, il avait laissé son épouse, à l'abri des combats, dans ce château reculé qui s'appelait Bournazel. Et c'est ainsi que cette femme, éloignée des conflits dans sa retraite mondaine, décida de transformer son château féodal en une véritable résidence aristocratique. Alors que le plan d'ensemble du nouveau château, avec sa cour centrale et ses tours d'angle, avait été établi vraisemblablement dans l'accord commun des 2 époux, Charlotte entreprit de parer cet ensemble monumental d'un subtil voile d'érudition et d'ornement. Par-delà une architecture ordonnancée selon des critères d'élévation à ordre superposé, dorique, ionique et corinthien, un riche décor sculpté vint poindre sur tous les supports susceptibles de contenir la pointe narrative du ciseau du sculpteur. Surgirent ainsi au cœur des frontons de précieux portraits en médaillons et de splendides bustes à l'antique. Les amortissements des lucarnes devinrent les piédestaux d'effigies humanistes. On raconte même que l'architecte qui exerça ses talents au château souhaita se faire ici portraiturer. Enfin, une vaste frise dorique, alternant métopes et triglyphes, vint se dérouler comme une longue parabole mystérieuse tout au long des façades, entremêlant figures chimériques, nymphes et allégories au corps de déesses, grotesques et symboles ésotériques. Cette longue frise, constituée de près de 80 bas-reliefs, racontait, à sa manière, l'histoire et la culture de la créatrice du château. S'il est bien impossible aujourd'hui de décrire avec précision la personnalité de Charlotte, en revanche, il est tout à fait possible de discerner les fragments intellectuels qui constituèrent sa culture. Nourrie de poésie, de lettres classiques et de pastorales courtoises, elle avait cette finesse d'esprit et cette subtilité du goût qui l'amenèrent à marquer d'un sceau gracieux
le décor de son château. Mais au-delà encore de la finesse de la statuaire, de l'harmonie générale des élévations et du décor, le château de Bournazel possède une aile majestueuse dans son envolée et unique dans l'architecture de la Renaissance française. Constituée d'une façade ouverte sur cour, à serlières superposées et galeries d'étages, cette façade manifestait la destination de cet édifice. Telles des loges de théâtre qui s'offriraient au regard pour laisser apparaître les acteurs propriétaires du château, cette aile accueillait une grande salle de bal dans laquelle s'assemblaient, le temps d'une gavotte ou d'un continuo de viol, les amis choisis qui constituaient la cour de Bournazel. Par cette architecture parlante, les espaces domestiques du château proclamaient la gloire d'une société vivant dans le raffinement des amours imaginaires de l'heptaméron et se pâmant dans les idées débridées de l'humanisme français. Georges d'Armagnac, le célèbre ambassadeur de François Ier, érudit et voyageur, bibliophile averti et humaniste galant, était alors, accessoirement, évêque de Rodez. Héritier des Armagnac, protégé de Marguerite d'Angoulême, la sœur du roi, il façonna l'évêché de Rodez en une île de Cythère. Par ses commandes, ses relations, mais surtout par l'acuité de son goût et de son érudition, il en imposait au rouergat. D'une certaine manière, Jean de Buisson et son épouse Charlotte Mancipe, tous deux fidèles invités du palais épiscopal, usèrent de la présence de ce prélat flamboyant pour profiter pleinement de cette renaissance des arts qui déboulait sur le royaume avec la vigueur d'un cheval au galop. Bournazel fut le rêve de pierre de ce couple transcendé par le beau. Les architectes de Bournazel ne sont pas connus avec certitude. Des noms circulent et des personnalités s'inventent, mais leurs noms nous échappent. En comparant Bournazel avec les constructions voisines ou avec les grands exemples de l'architecture française de la Renaissance, des parentés apparaissent, des proximités presque familières se font jour. Mais l'incroyable de Bournazel fut précisément d'effacer le nom des constructeurs pour ne retenir que les innovations de ses commanditaires. Le vaste programme de restauration, engagé depuis quelques années, a permis au château de retrouver une part de son luxe et de sa dignité. Les circulations intérieures ont été rétablies, les enduits, les sols de terre cuite et les menuiseries sont à nouveau semblables à ce qu'elles étaient au XVIe siècle. Par une subtile alchimie entremêlant la philosophie de l'ameublement avec l'esprit d'une demeure humaniste, toute la distribution intérieure a renoué avec le maniérisme de la Renaissance. Pièce après pièce, chambre après antichambre, cabinet de travail après salle de bal, le mobilier et les peintures, les pièces d'orfèvrerie et les œuvres d'art ponctuent désormais ce parcours en majesté. Ainsi, tous les idéaux qui marquèrent les règnes des derniers Valois viennent rythmer le cours d'une promenade architecturale. Les rêves italiens de la Renaissance, l'aventure décorative de l'Empire de Charles Quint, comme le grand artisanat des provinces-unies et des principautés germaniques, s'égrènent comme les ritournelles d'un verre de Ronsard. Régulièrement aussi, les trésors de l'art français viennent scander cet itinéraire ébloui par quelques touches de tapisserie, quelques meubles issus du Val-de-Loire ou de l'Île-de-France, et bien évidemment par quelques peintures délicates et polies qui forment les portraits d'une cour provinciale à jamais disparue. Découvrir Bournazel aujourd'hui, c'est un peu renouer le fil d'une histoire brutalement interrompue au temps des guerres de religion. Véritable parenthèse esthétique dans l'histoire de la France méridionale, la demeure de Charlotte Mancipe et de Jean du Buisson se voit à présent comme l'une des très rares expressions du sublime de la Renaissance au plus profond d'une province française.
Deep in the province of Villefranche and the county of Rodez, the Château de Bournazel appears as a masterpiece of elegance in the midst of agricultural lands, fish ponds and meadows full of game and wildlife. With its large slate roofs, the golden shimmer of its stone, its massive towers, and the striking power of its architectural spaces, it emerges above the compact mass of a modest village, like the proud banner of a Renaissance noble. Far from the tourist track and away from commercial greed, it remains a small architectural gem rooted in the land of Rouergue. A medieval fortress which has survived the onslaught of the English and of the stateless marauders during the 100 Years' War, Bournazel was one of the most beautiful estates built during the French Renaissance. Between 1542 and 1561, the chateau was subject to large-scale remodeling that transformed the feudal residence into a home of luxury, refinement, and pleasure. Owned by the Mansip family, it was offered as a wedding present to Charlotte, the heir of the dynasty, when she married a rich financier, Jean de Buisson from Toulouse. This wedding present provided both an aristocratic title and nobility recognition for Bournazel, which was then turned into a vacation home. The young bridegroom, a banker and a man of war, was carried away by glory and chose to join the army of Francis I and his valiant generals. Having offered the King of France his fortune and military support, he threw himself with panache in the Italian campaign, with the secret hope of obtaining a newfound bloodline nobility, which would forever erase his family's commoner past. Keeping a close eye on the coffers of the Toulouse and Rouergue-based trading posts, exchanging with the Italian republics and the merchant cities of Flanders, he dreamt of Italy as a land of conquest. Enamored by chivalric novels, tournaments, and finery, he expected the war to be a splendid cavalcade. Financing the constitution of a small military company of his own personal fortune, he went to war crowned with the marvel of a Lancelot, a Percival, a Galahad, or a Tristan. Italy was his matter of Britain, and Francis I his King Arthur. However, the war, the combats against Charles V's foot soldiers, the sword that did not resist the onslaught of muzzle-loaded firearms, and death, prowling unstoppably on his brothers-in-arms, transformed his idealized adventure into a desperate and cruel journey. He returned to Rouergue, a victorious hero in the Battle of Ceresole, proud of having shed his own blood for the King of France, but forever disgusted by the horrors of war. During the 2 long years he spent weapon in hand throughout Europe, from Luxembourg to Provence, from Languedoc to Lombardy, he had left his wife, away from battle, in this remote castle of Bournazel. It is away from all conflicts that Charlotte, in her worldly retreat, decided to transform her feudal castle into an authentic aristocratic home. Whereas the original plan for the new castle and its courtyard and its corner towers had been established most likely of an accord between the 2 spouses, Charlotte took it upon herself to adorn this monumental space with subtle ornamentation and sophistication. Beyond the architecture, raised according to Doric, Ionic, and Corinthian precepts, a rich decor is noticeable on all surfaces a sculptor's chisel could reach. Emerging at the heart of the pediments, one can find precious portraits in the shape of medallions and splendid antique busts. Depressed skylights acted as pedestals for humanist effigies. It is even said that the architect who designed Bournazel wished to be portrayed in the castle. Finally, a large Doric frieze, alternating metopes and triglyphs, unfolds throughout the facades like a long, mysterious parable. This long frieze weaving chimerical figures, nymphs and allegories with bodies like goddesses, grotesque and esoteric symbols, and consisting of about 80 low reliefs, told in its own way the lineage and gentility of the castle's creator. While it is impossible today to accurately describe the personality of Charlotte, on the other hand, it is quite possible to identify intellectual fragments which formed her upbringing. Nourished by poetry, classical literature, and pastoral music, she had the shrewdness and subtlety of taste,
which allowed her to leave a gracious signature on the architecture of her modern castle. Beyond even the delicacy of the statues and beyond the harmony of the elevated spaces and decorations, the Chateau of Bournazel hosts a majestic wing, one that is unique in the architecture of the French Renaissance. Consisting of a facade with an open courtyard, stacked Palladian windows, and a gallery of stories, it undoubtedly set the course for this structure. Much like balconies in a theater from which one can catch glimpses of the castle's owners, this wing was also host to a large ballroom. It is there that esteemed friends who constituted the court of Bournazel gathered for the duration of a gavotte or a viola continuo. Through this eloquent architecture, the domestic spaces of the castle proclaim the glory of a society living in the lush refinement of imaginary tales of love drawn from the Heptameron and swooning in the unbridled ideas of French humanism of the time. Georges d'Armagnac, the famous ambassador of Francis I, a world traveler and scholar, a book-loving gentleman and humanist, was at the time, incidentally, Bishop of Rodez. Heir of the Armagnacs and protégé of Marguerite of Angoulême, the sister of the king, he shaped the bishopric of Rodez into a unique paradise. Under his command and by way of his entourage, but above all thanks to his refined taste and intellect, he was highly influential to the people of Rouergue. In a way, Jean de Buisson and his wife Charlotte Mansip, both loyal guests of the bishop's palace, used the presence of this flamboyant, high-ranking member of the clergy to profit fully from the art renaissance, which was unfurling on the kingdom with great vigor. Bournazel is the dream come true of a couple transcended by beauty. The architects who designed Bournazel are still unknown. A few names have emerged, but their true identity eludes us. In comparing Bournazel with neighboring constructions, or with great examples of French Renaissance architecture, some kinships and proximities are revealed. The amazing aspect of Bournazel was indeed erasing the name of the builders so that only the innovation of its patrons remain. The extensive restoration program undertaken in recent years has allowed the castle to regain some of its luxury and dignity. It is now possible to tour the interior of the castle, where plaster, terracotta floors, and windows have returned to what they once were in the 16th century. By a subtle alchemy intermingling the philosophy of furniture with the spirit of a humanist home, the entire interior decoration has renewed ties with the mannerism of the Renaissance. From bedrooms to the ballroom and even the antechambers, the furniture and the paintings, the pieces of jewelry and works of art now adorn the walkways majestically. Thus, all the ideals that mark the reign of the last Valois monarchs punctuate this architectural promenade. Italian Renaissance dreams, the decorative adventure of Charles V's empire, and even then, great craftsmanship of the Dutch Republic or German principalities resonate like a chorus in a Ronsard poem. Throughout Bournazel, treasures of French art accentuate the castle, enlightened by tapestries, furniture pieces from the Loire Valley and the Île-de-France, and delicate polished paintings, portraits of a provincial court forever vanished. To discover Bournazel today is to renew the connection with a lost history, one interrupted at the time of the wars of religion. A genuine aesthetic parenthesis in the history of southern France,
The home of Charlotte Mansip and Jean de Buisson is now seen as one of the few expressions of sublime Renaissance, deep in the heart of a French province.